Olá pessoal, se inscreva no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos sobre ricos do mundo estão em pânico comprando bunkers do fim dos tempos. A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de colocar suas forças nucleares em alerta redobrado, enquanto a invasão da Ucrânia continua pelo 10º dia, aumentou a demanda por bunkers apocalípticos feitos sob medida para os ricos paranóicos. Lynch, gerente geral da Rising SCO com sede no Texas, disse ao The Sun que a demanda subterrânea de bunkers aumentou mais de 1000% desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro. O telefone não para de tocar ultra-ricos. A elite do mundo estão em pânico comprando bunkers do fim do mundo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Normalmente, eu vendo de 2 a 6 abrigos por mês, e geralmente o inverno é uma época tranquila para nós. Mas eu vendi 5 unidades apenas na quinta-feira, e já vendi mais 2 hoje. Não há como dizer quantos mais pedidos vamos receber. O telefone não parou de tocar, e temos enviado muitos orçamentos, acrescentou Lynch. Os leitores podem se lembrar de ouvir sobre os bunkers da Rising S nos primeiros dias da pandemia do Covid e da agitação social interna nos Estados Unidos, pois os bunkers subterrâneos então estavam em alta demanda. Os 5 bunkers apocalípticos vendidos no dia da invasão russa variaram entre $70 mil e $240 mil a unidade. Os bunkers começam em $40 mil e podem chegar a vários milhões de dólares, dependendo das necessidades do cliente comprador. Lynch disse que o interesse em seus bunkers apocalípticos está aumentando em todo o mundo. Recebi perguntas da Itália. Recebi perguntas do Reino Unido, da Dinamarca, do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos. E isso foi apenas no fim de semana. O interesse não está isolado apenas nos Estados Unidos, está em toda parte. Desde a invasão, as pessoas na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido estão em pânico procurando abrigos do tipo bunker do juízo final. A tendência de busca explodiu para máximos não vistos em um ano no final da semana passada. Lynch disse que compradores em potencial estão ligando para ele, porque temem que a Rússia invada outros países vizinhos e possa levar a uma guerra mundial, nuclear, de pleno direito. E eles têm razão para temer isso, disse Lynch. Basta olhar para o que está acontecendo. Vladimir Putin está ameaçando uma guerra nuclear, dizendo que seria algo que o mundo nunca viu antes. O mundo viu Hiroshima, continuou ele, e se o que eles estão ameaçando é pior do que isso, então, por todos os meios, devemos todos estar preocupados. Já vimos essa tendência antes, e as pessoas geralmente começam a entrar em pânico acumulando coisas críticas para a sobrevivência, como comida, munição, água, armas e metais preciosos. Os bunkers do juízo final são um luxo apenas para os ricos. 11, I joined Facebook as an early member of its ads team. And so, believe it or not, as late as 2011, this is about a half of Facebook's entire ads team in product engineering. That's me in the back with the little logo fleece as a proud foot soldier for Facebook. I'm the only product manager, everyone else is an engineer. And my job was to turn your data into money. I was the first product manager for ads targeting. And so, believe it or not, like it or not, if you go and browse the internet, or you buy something in a store, or you do something in the world, and then you go back and you see ads targeted against it in Facebook, I created the first guy that was raised in big cities, Miami, San Francisco, New York, Barcelona, Berlin, right? Never lived in a small community. But, suddenly I moved to this island. And, after years at Facebook, they basically put a chip in your brain, right? You basically think almost in Facebook terms. You use Facebook internally. There's no personal-professional divide. You're 24/7 online, etc. Right? I was there, which justifies a little bit of my paranoia about the future, okay? So I have other doomsday scenarios. I think automation is going to be crazy and going to eliminate half the jobs in 30, 40 years. I think there's a bunch of stuff that's going to happen. I just chose to focus on this, but I'm happy to answer. Depressed, angry, former techie. And I just wanted to get away from it all. So I moved there. And I know you're not American, so we might need a little bit of guidance here. This is the northwest part of the United States. And believe it or not, the US owns about 130 islands between Seattle and Vancouver. And it looks like this. It's actually quite beautiful. That's Mount Baker in the back, and then these are the islands. And I moved there. In doing that, I guess I became kind of a survivalist, one of these people who prepares for the end of the world, which last summer I built this thing. This is my yurt, the first structure I built. It went pretty well. And then next year I'm going to build this. This is CGI, it's not real yet. But that's the house, the bunker, supposedly, that people say that I own. It's hard to build on the island. It's very remote. It's hard to get materials. The building season is very short. It's going to take years to get there. And I have off-grid power, off-grid wells, guns and ammo. In fact, let me show you the guns and the ammo. Back here, which is the San Juan Islands. By the way, that's not Photoshop. There's actually a bunch of orcas, whales that live in the area, and you see them broach all the time, actually. But I want to stress, the reason why I'm going back to the island is not because of the whales. It's not because of my compound. It's not because of
my off-grid power supply. It's not because of the guns and ammunition that I have. It's because there's real community there, actually. There's a real people who know me and there's a real social structure there that, I don't have anywhere. Se gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal.